Und ist ja kein Problem. Willkommen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Es gibt ja ein Problem ein bisschen mit OBS. Wie gesagt, OBS scheint hier irgendwie ein bisschen was anderes am Bildschirm zu machen als ich. Muss ich mal gucken, was ich da gemacht habe. Vielleicht habe ich da was falsch installiert, aber kein Problem. Wir fangen an mit dem guten, alten und heiß begehrten Kai Greene. Die Reportage heißt Day in the Life vom Kai Greene. Ja, jeder, der sich von euch auskennt, Kai Greene, super Contender gegen Phil Heath gewesen, hat damals, die haben sich ganz mega geil konkurriert. Ja, schade, hat nie gewonnen. Es gibt so die Gerüchte, das soll daran gelegt haben, dass er irgendwie, ihr kennt alle so ein bisschen Gay for Pay. Im Bodybuilding ist es jetzt, damals war das sehr verbreitet, ich weiß nicht, ob es heute auch noch ist. Das Bodybuilder halt, um Kohle zu verdienen, da so ein bisschen sich ein bisschen gewienert haben oder eine Pampelmuse, irgendwas gemacht haben im Internet, ist mir auch scheißegal. Ich meine, haben hier Steve Bentin und so haben das auch gemacht. Weiß ich nicht, warum man ihm jetzt den Titel da aberkennt, genug Frauen. Auch im Bodybuilding, die jetzt auch wieder seriös sind oder keine Ahnung, ist mir auch egal. Geht mir nichts an, sollte keinen Einfluss haben auf seine Qualität. Ich habe damals die Wettkämpfe angeguckt zwischen Kai Greene und Phil Heath und muss sagen, ich fand, ja, wenn man ehrlich ist Phil Heath immer ein Stück besser gewesen. Ne? Und Phil Heath natürlich hat eine andere Basis gehabt als Kai Greene. Kai Greene ist quasi aus dem Ghetto, hat er sich hochgekämpft, während Phil Heath ja schon auf einer anderen Stufe angefangen hat. Also Phil Heath hat halt immer noch quasi sein soziales Feedback, was Phil Heath ja nicht. Aber wir wollen nicht lange quatschen, wir wollen loslegen. Professional athletes are in many ways our culture's holy men. They give themselves over to a pursuit, endure great privation and pain to actualize themselves at it, and enjoy a relationship to perfection that we admire, reward, and love to watch, even though we have no desire to walk that road ourselves. In other words, they do it for us, sacrifice themselves for our, we imagine, redemption. David Foster Wallace. What is a day in the life of a bodybuilder really like? Since 2004, I have been attempting to strip away the hype and misinformation to reveal the gritty day-to-day existence of those who participate in this most demanding of sports.
I have been fascinated by the extreme devotion and dedication that bodybuilders must have in order to excel. In my documentaries, I have strived to find subjects who exemplify the true nature of the sport, can articulate their thoughts about it, and are brave enough to show the world the difficulties as well as the triumphs. No one fits that bill better than Kai Greene. For this video series and accompanying magazine article, a still photographer and I followed Kai through his daily routine for several days to show as much as possible what life is like, not only for the professional bodybuilder at the top of his game, but also for the beginner, the amateur, and frankly for anyone who wants to succeed in transforming their body and pushing it beyond its natural. Kai Greene, Alter. Das könnte ja natural sein, ne? Obwohl im Gesicht schon so ein bisschen. Kai Greene früher voll junges Face noch. Limits. Posing. In the beginning and over the years, I never spent a tremendous amount of time sorting out minutia details like sodium. Those are details that come later on. Those star moments that fill the highlight reels. Der konnte posen für Lied, ne? Das war wie vom Stern, ne? Also der hat gepostet wie ein Alien. You know, leave an audience in awe to watch. Those seconds are built on thousands and thousands and thousands of hours that a lot of people wouldn't think are worth adding to a highlight reel. This is a day in the life of a bodybuilder. Yes. Hey, what's your day like? It's not very interesting when you consider he's on a piece of cardio equipment for 2 hours a day. He spends another hour or two cooking. You know, he packs his food, another 2 hours in commute to and from the gym. Well, damn, if you train twice a day or 3, how does that start to look? Essen, schlafen, sleep, ja, wir train, read, repeat, Alter, damals die ganzen Sprüche noch, damals auf den Shirts. Train, fressen, essen, schlafen, trainieren, essen oder essen, trainieren, schlafen, essen, trainieren, schlafen, essen, trainieren, schlafen. Digga, guck dir mal an. Was für ein Gigant, Alter. A lot of times the day in the life of opportunities bring a lot of anxiety for me because there's a lot of this expectation a lot of times of, well, you're supposed to be this accomplished, celebrated bodybuilder, and, you know, why don't you have what Jay has? Why don't you, you know, live like Phil Heath does? Why you wear a hoodie all the fucking time? You know, what's that thing on your face? You know, where are you from? You know, and then in order to try to explain that, you almost end up looking like you're coming from another planet. Kai Greene is unique among today's stars of bodybuilding. He rejects the usual trappings of success and prefers to live simply, still living and working in the downtrodden Brooklyn neighborhood he has known for most of his life. When Flex magazine proposed this Day in the Life video series, Kai was adamant about not concentrating on the flash and rewards of the sport, which can be elusive and few for most, but rather on the daily existence that got him to this place. If the world only got a chance to see you on stage receiving top honors before they get a chance to see this, or you sleeping on someone's couch, just scraping pennies together so you could afford to train 6 hours a day, some bouncing gig or some stripping hustle or something like that, it becomes very difficult to really understand the moment of triumph when it comes. In these videos, you won't be seeing any fancy sports cars or marbling chrome kitchens. No personal deep tissue masseuse or highly paid nutritionist. Instead, you will see what has been a day in the life for Kai Greene for 20 years, and to a certain extent still is. And it all starts here, in a rundown documentary. Man muss dazu sagen, ne, also viele in der Zeit, wo er gelebt oder da haben viele so immer mit Bling Bling, geile Cars und da hatten immer alle dick auf Hose und alle ordentlich und er macht hier auf Rostock-Lichtenhagen
Also, weil flach weiß man jetzt noch nicht, ob das jetzt direkt nur für die Reportage ist oder für die ganze Geschichte, aber schon krass. Also, er musste da, weiß ich, aber er an dem Punkt schon richtig Kohle verdient hat. Ich meine, er hat ja da schon Sponsoren, glaube ich, gehabt und auch, glaube ich, ein, zwei Mal die andere Classics also gewonnen. Ähm, na, krass, aber er hat auf jeden Fall ein anderes Leben geführt. Dollar store on Flatbush Avenue. A critical tool getting ahead in this game of preparation is Tupperware. Aber ja, Alter. It is critical to get up in the morning early or go to bed a little bit later at night and cook your food, Geil. pack it. Die Musik im A lot of Hintergrund wird mein. bodybuilders go off track right here. So what I'm going to do today is show you this is how it's done. So you get yourself some Tupperware. Doesn't have to be really flashy. Oh, ich glaube, die Musik da im Hintergrund bürstet mir meine Copyrights. Even though Kai's success has enabled him to move into a townhouse in a nicer area nearby, he instead takes us back to the apartment in the projects that he still keeps. Strewn with the remnants of the recent move and cluttered with his artwork and bodybuilding mementos, this was Kai's home base for many years as he struggled to survive. First thing I would do for years would be get up in the morning and follow some basic disciplines that just end up becoming habit. And as a result of becoming a habit, you end up feeling like your day isn't complete without doing these things. In the beginning... Digga, so sah mal meine Butze aus. Sieht meine Butze jetzt ja auch aus. Das ist krass. Ja, ist krass, also krass hier Fisch und so, nur Essen und den ganzen Tag hat er dann auch so eine krasse Bude. Fokus, ne? Hat sich nicht ablenken lassen. Krass. Over the years, I never spent a tremendous amount of time sorting out minutia details like sodium. Those are details that come later on. Is it 10 grams of protein more or 10 grams of protein less? Who cares? Just get started. I can take a bag of a frozen vegetable. It can be string beans, broccoli, throw it in the microwave. As Kai expounds on the fundamentals of bodybuilding, the temperature in that cramped kitchen keeps rising and rising. By my estimate, after 20 minutes, it's at least 120 degrees in there. I, in my light t-shirt, am soon drenched in sweat, yet Kai in his hoodie and knit cap seems unfazed by the sauna. I have to ask why you're running the other burners at the same time. Just to do some water today? Water weight? I'm very comfortable in a very warm environment. I used to be in here doing cardio with the oven on, my sweet potatoes cooking, all the burners on the stove on, place so hot, I think the devil was sitting over there talking to you. Like, do you really want to do this cardio? Sweat just pouring. The audience would never see that. They'll see you on stage the day of the competition, though, and see you, you know, receiving top honors, and then say, I want to do that. I want to be that guy. And that's why I think it's so important to show this like this, because when I grew up and I looked at the magazines and I saw this stuff, I saw the celebrated athletes of the day with the big contracts, and I saw that. I saw them in these nice kitchens, you know, able to cook each meal fresh, you know, and they're more comfortable and relaxed, calm, kind of explain these things to the camera. And I grew up thinking that picture was the picture. And I always wanted that picture. But I recognize that now, being on the other side of that,
wow, this is the work though that will produce the desired end result. It's, being able to climb in the trenches now when it's not convenient, it's not comfortable, when the kitchen isn't very beautiful yet, but recognizing that it's very, very important to get these meals and have them with you. Once you cook these meals and you pack them up, now when you leave the house, you have now eliminated the possibility of being stuck without your meal and having to go 2, 3, 4, 6 hours before eating again. There's a certain amount of work that we really do have to take on ourselves and not expect for someone to do for you. The best coaches, the best supplement company like Muscle Meds, the best product you can ever have available to you will be of little resource to you if you're not able to do what work is required of you when it's time to do it. All right, yeah. Sprinkle some broccoli in here. Ey, die Mikrowelle ist auch schon Hammer, Alter. There. Krass. Only takes about 2 or 3 minutes in the microwave. Your cold vegetables, they can be string beans, they can be asparagus, broccoli. I can put another 4 ounces of chicken breast in here. With this, I can add a half a sweet potato. Sweet potato I can have either in the oven now, baking, or I can have in my microwave for 9 minutes. I can put 4 sweet potatoes in the microwave. Give them 9 minutes, depending on how big they are, but we don't have to get lost in minutia. Real life, in the trenches bodybuilding means that you have to be inventive. You have to be a problem solver. You have to be able to trouble. Ja, sag mal, räumt ihr auch eure Pfanne gleich nach dem Braten weg? Also ich habe das irgendwie mal nicht so drauf. Ich lasse die meistens immer noch ein bisschen stehen und dann benutze ich sie ein zweites Mal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das aussieht bei euch. Shoot, because at the end of the day, it's your responsibility to stay on target with your goal. Your goals, your dreams are important to you. Your mother may love you, but she doesn't care whether or not your arms are 24 inches. She's still going to love you. Well, maybe most moms, but, But your dream of having your arms over 20 inches is your dream. So it's up to you to cultivate that, to protect it, to nurture it. So it's your responsibility to come up with ways to find out how you can eat every 2.5 hours without incident. All the beginners, all the real, fledgling amateurs that have grand expectations of where they'd like to go in the sport, man, you gotta develop your tools. You gotta develop the use and awareness of your instrument. You gotta develop these skills. Here, I'm not talking about focusing on how many grams of protein as much as or how many grams of carbs, or how many grams of fat. What I'm focusing on here, though, is the development of character, which speaks to your ability to follow through and start to string together days of efficient action on a very basic level in order to be able to have your food with you every day, all day, so you are able to eat on time. It keeps you and allows you to stay in an anabolic state. Now you start talking about the things that scientifically can support cellular growth and muscle repair. But if you are still working without the strength of character yet, without the ability to follow through, then all that complex conversation about those sciences will mean very, very little, will mean nothing to you if you still are not able to get up, cook your meals, pack them, have them with you, and follow through with eating them every 2.5 to 3 hours. And it was these tools that allowed me to turn around and be ready when the next level of my health came, when the next mentorship that would come along and say, hey, look, wow, you've got some real talent. I want to invest in you. I want to put some time in helping you cultivate your stuff. They didn't come because you were just walking around aimlessly looking for someone to help you. There's work you got to do on your own, and you've got to be willing to
to bust your ass and get it done. Und das ist nämlich richtig wichtig und das gilt fürs ganze Leben. Du musst einfach, was er meint, du musst halt einfach deinen Teil der Arbeit tun. Und wenn dann du Glück hast und oder wenn jemand dann dir über den Weg läuft und du bist ready, dann kann dir weitergeholfen werden. Aber es kommt niemand, der eine Arbeit für dich quasi erledigt. Das heißt, du musst dir den Arsch aufreißen und musst selbst das Ding tun und musst dann, und dann kannst du auch zur nächsten Stufe. Wenn du nicht ready bist und da kommt jemand, das kennt ihr auch alle, wenn ihr eine geile Alte kennenlernt oder so, die lernt ihr kennen und ihr seid aber halt Loser. Dann ist das halt in dem Moment so, ja, hätte was werden können, aber ihr seid nicht ready, ihr seid nicht fertig, ihr seid nicht an dem Punkt, wo ihr sein solltet in dem Moment. Deswegen kann ich auch nur jedem sagen, gebt Gas, Alter, haut rein, macht für euch selber. Auch wenn ihr nicht von außen immer den Zuspruch kriegt, das kriegt ihr sowieso, die Leute sind eh alle neidisch und könnt ihr auch glauben, keiner will, dass es euch besser geht als denen. Das will kein Mensch, das ist einfach so logisch, instinktiv drin. Nicht eure Eltern, nicht jemand will. Die Leute wollen immer nur, dass es euch so gut geht, dass sie auf Augenhöhe sind. Wenn es euch besser geht, das wollen sie nicht. Deswegen zieht euer Ding durch, gebt Gas. Not have the excuses about, well, I can't because I don't know how to cook, or I can't because I'm not a nutritionist. I gotta wait till I can save up money to pay a nutritionist, and then I'll turn pro. No, you do the things that you can do to the best of your ability. But I'm just saying this, if you got big dreams and you want to do something really big, something that's going to demand your best and all of that stuff, and you're expecting to work with, some of the giant names in the bodybuilding industry. Hey, I got big dreams. I want to be Mr. Olympia one day. I want to compete in the Arnold Classic. You know what? I'll start and I'll just go get one of them big names like George Farah or Hanny Rombot, or Chad Nichols. I'll get Dave Palumbo, one of those guys to help me. They'll do my diet and life will be great after that. Charles Glass. They'll make me a champion. You got a sad thing coming. The idea of developing yourself and gaining mastery of these skills, your discipline, time management, those things are critical. Without those in place, even the great supplement company with the great powerful supplement will be of little support to you without some basic fundamentals that are required of you to already have possession of. And that's the truth. No one should have to stand over you all day, every day. Also ihr hört's, ne? Wenn ihr nicht ready seid, wenn ihr nicht das Maximum, also solche Supplements-Firmen, und wir reden jetzt auch von Zauberkraut und so, das sind alles nur i-Tüpfelchen, das sind alles Verstärker. Wenn ihr nicht ready seid, ihr seid scheiße drauf, dann versteckt das nur die Scheiße in euch. Ja, also das ist mit allem so. Wenn ihr ready seid, dann sind das Multiplikatoren, die euch helfen, weiter zu sein. Aber ihr seid die Basis, nicht Zauberkraut, nicht Supplement-Hersteller, kein Instagram-Influencer-Scheiß oder so. Ihr müsst ready sein, ihr müsst das Mindset haben, ihr müsst ready sein, ihr müsst wissen, wenn ihr solche Gelegenheiten habt, ihr müsst es erkennen, ihr müsst bereit dafür sein. Die Schuhe müssen euch passen. Und wenn ihr so einen Step kommt, ihr kriegt einen Sponsor oder ihr habt irgendwie Glück kriegt einen coolen Trainer, kann ich nur raten, Alter. Egal wie es, weil man hat immer zum Anfang so einen Hype und dann struggelt man und dann müsst ihr durchziehen. Und dann müsst ihr durchziehen und immer machen. Also kann ich nur als kleinen Tipp erreichen, ich habe jetzt in meinem Leben mittlerweile sehr viel Erfolg, ja. Den habe ich mir, also bei mir geht es gerade total ab. Also mir geht es richtig gut, bei mir geht es gerade aufwärts, ja. Ich habe aber mittlerweile dafür, ja, da Jahre reingebuttert, ja. Ich habe da auch so verzichtet, ich habe krasse Fehler gemacht in meinem Leben, ja. Und die haben richtig wehgetan, ja. Und die haben mich auch viel gekostet. Aber irgendwann habe ich ich weiß nicht, wie oft ich gescheitert bin. 6, 7 Mal, aber richtig gescheitert. Also richtige Loser-Action gemacht. Also richtig abgekackt. So, da kann ich auch noch auf einem Kanal, könnt ihr mal gucken, bei Unzensiert drauf gucken.
Da werde ich euch mal meine Storys erzählen. Also, und ich habe erst vor 3 Jahren angefangen, den harten Weg zu gehen, ja, den Weg, wo man sagt, ey, das fühlt sich scheiße an, ey, das macht mir Angst, ja, Unabhängigkeit, Hasseln, kennt ihr alle, ne, wenn ihr dann einfach mal da, einfach, guck mal, auch jetzt schon, ne, also ich habe jetzt 12 Stunden Tag hinter mir, ich bin saumüde, aber ich habe mich hingesetzt, ich mache das weiter, ich ziehe das durch, ich habe Kopfschmerzen, ja, okay, ich will nicht jammern, so, ich bin fertig, so, aber ich weiß, was ich heute mache, habe ich morgen raus und ich ziehe es durch. Und das hat nicht immer was damit zu tun, dass ich jetzt mega Fun daran habe. Klar macht mir das Fun an freien Tagen, wenn ich frei habe, dann macht mir das Spaß hier alles. Dann habe ich da Bock drauf, bin ich auch kreativ. Aber an Tagen, wo ich voll verplant bin, voll zu tun habe, durch die Gegend fahre, da ist halt Hardcore. Dann, ne? Also man sitzt ja hier vom Kamera, man sieht ja nur das, was man macht, aber das Drumherum, das kriegt ja keiner mit. So, ne? Und das hat ja auch nicht immer was mit YouTube zu tun, sondern auch mit privaten Sachen. Und ja, im Endeffekt, aber es ist auch wie ein Training. Man gewöhnt sich dran und irgendwann adaptiert man das Ganze. Ne? Aber es ist trotzdem nicht easy. Did you eat? What time's your next meal? Hey man, are you on top of your schedule? Are you staying true to your path? Because at the end of the day, it's just not that important to everybody else. And if it's more important to other people than it is you, then there's a large part of your better potential that will not be tapped. Now, funny thing about Tupperware, even if you get like really expensive Tupperware, one thing that I've learned is it always, give it enough time, it will always leak. Something will happen. Whether it's the heat in the bag, the jolting, your bag got bumped when you put it in the trunk of your car, the thing got tipped upside down, the homeless man kicked you and knocked all over the platform of the train. The possibility is very large that it will always open. So, I put my stuff in garbage bags. Tie my food up in the garbage bag before putting it in my bag. One, it'll help you be able to save a lot of the food bags you have. I don't know if you've never done this before. What happens is with a food bag, food spills in them, sometimes condensation on the inside of the bag. They'll produce mold and they fall apart. It can become very not nice in there, particularly if you're not putting your stuff in garbage bags and plastic bags and trying to reinforce them to stop the seepage, because eventually stuff just does seep, even the really, really, really good Tupperware. Armed with his nutrition for the day, we head out. When I was a kid, they used to tell me how to get in the elevator, you know, when to get on the elevator and when not to get on the elevator. You know, some people you're not supposed to get on the elevator with. You know, so you need to develop a very quick, very good sense of judgment and character. I'll wait for the next one. But I get in the elevator, I look across and I see the image that I've grown into. That would have been the image as a boy I would have been told not to get on the elevator with. Because now you're growing up and you see these changes physically in the mirror every day. And at some point, you know, you have to know that the very thing that you've been taught to be afraid of or to have disdain for, you've now grown into. You look like. Despite his intimidating look, on these streets this gentle hulk of a man with his trademark red hoodie is a familiar sight, and he can't walk very far without being greeted by a fan or a friend. You're a master. Nah, you getting it. You getting it done. Good dude. All right now. As we drive to our next stop, we are reminded of an important lesson, which just happens to be the cornerstone of Kai's philosophy. This bodybuilder's day in the life has just begun. Coming up, Kai teaches us a lesson in humility. Every now and then you need to. A great bodybuilder would always look for what he can improve on. And no bodybuilder's day is complete without a trip to the gym. Later, we discover the true meaning of hardcore. Jo, Werbung. Jo, Leute, das war jetzt der erste Teil von Kai Greene. 3 Teile machen wir. Ja, was soll ich sagen? Ne? Also es ist schon inspirierend, so was der macht. Und schon ist auch schon
muss ich sagen, auch schon sehr bodenständig. Sehr bodenständig, was er macht. Ich bin den, oh Gott, meine Kopfhörer fallen hier auseinander. Ich muss mal kurz gucken. Alter, was ist denn hier los, Alter? Weil ihr müsst euch Kopfhörer, ich muss hier mal morgen. Oh, die fallen ja komplett auseinander. Gott, oh Gott, muss ich morgen mal gucken, ob ich Klebestreifen finde. Was ist denn hier los? Greene. Scheiße aus. Ja, meine Freunde, lasst mir ein Kommentarchen vor. Das war die erste. Oh, Part 2 wird schon cooler. Part 2 wird Hardcore Bodybuilding. Mache ich morgen. Heute bin ich müde, bin raus. Ronnie Coleman ziehe ich mal auch nochmal rein. Ja, Leute, ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst mir Kommentare da und das war's.